Morning. Okay, so today we'll learn about some important terms in case of the project evaluation review technique. So before going to solve a problem in this like a PERT or a project evaluation review technique, so we should know like what we mean by like a project evaluation technique. We already know that this is a like a network analysis technique is that. So here we are going to find out the like a project evaluation to the time. So within the time, and in this case, in the case of the PERT, the main objective of this PERT is to identify the what percentage of the work is completed so within a given time. For example, so I'll give you some like some days, 50 days. So that the with the help of the PERT, so what we can analyze or what we can identify is so within the 50 days or at the end of the 50th day, so what is the percentage of the project, so project work is completed, so that so I can identify what is the percentage of the work is completed. So that is the main objective of the so this PERT. And here, as we know that it is a network analysis technique, right? So in this case, so in case of the CPM, in case of the previous, that is a critical path method, in order to find out that, so what we have discussed is, so for a particular activity, for example, if the activity A is there, and they're given that, so that is the, what is the duration required for this particular activity, for example, 3 days, like, right, we know this. So this kind of a things which will be happen so repeatedly, for example, for the construction purpose and for the so different activities which already so we are doing again and again. So for this we can so like we may it is easy to determine that what is the time required for that particular activity or for that particular task. In some cases in some cases what happens is so this is the first time we are doing a particular project. For the first time we are doing a like a construction of a dam, or a first time we are doing a any like a important work, for example, which may be R&D. Example is R&D. This is very good example, R&D. For the first time we are doing a work on a particular project. In that case, so we may not know that a particular activity consumes what is the day, what is the time it consumes. So we may so it may consume 2 weeks, or it may consume 4 weeks, or it may consume 6 weeks. We may it is highly impossible to tell that. So what is the time required for that particular activity? Why? Because this is the first time we are doing. So first time ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ so it is highly difficulty to tell that so what is the time, exact time required. It is not in the deterministic manner. So like so these are the deterministic in the nature, they are deterministic, they can easy to identify and easy to so like calculate, or it is easily available what is the time required for that particular activity in case of the CPM. But in case of the PERT, what happens is, as I told that some of the activities, the first time we are doing, this is a first project. We have considered the our project, for example, launching a vehicle, or it may be any like a, so this is a Mars, right? So they have been sent us some like a Mars rover. That is the first time they have been sending that. It's the first time. So they may not know that. So what is the time it consumes? Like one of the project is the first time we are handling. So in that case, it is highly difficult to determine that. So what is the time required for the each activities? So that kind of the so like a projects which will be so handled in case of the PERT. So PERT ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ cases ಗಳು handle ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ projects ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, so like in such cases there will be probability. So probability ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. So probably which may take 1 year. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 years ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, 3 years ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ 2 years, 2 months, 12 days. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 2 years, like probably which may consume 2 to 3 years. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so they may not easy to identify or easy to calculate the so what is the time. So they are not deterministic, ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, they are not deterministic. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರೊಬಬಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಲಿ 2 years ತಗೋಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೊಬಬಲಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 5 years, ಲೈಕ್ ದಟ್. So some of the projects which will be consuming the, so they are probabilistic in the nature. Example, as I told it, R&D work. This is a very good example. So for the, so this PERT, R&D work irutte, R&D ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So they are probabilistic in the nature, probabilistic ಇರುತ್ತೆ. So okay, in this case, the PERT ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, so time, it is exactly find out time
ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. So that in order to calculate the expected time for a particular activity in case of the, so this PERT, so ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so usually it will be undergoes a three types of timings, that is the, so optimistic time, so pessimistic time, and most likely time. So these are the three terms which will be involved in case of the any time. So in case of the PERT ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ತ್ರೀ ಟೈಮ್. ಯಾವ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Just I'll erase all these things. So yeah, any activity, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ತ್ರೀ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ PERT ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ತ್ರೀ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದದು, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್. ಈ ಮೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ PERT. Okay, so that in order to understand in order to calculate the expected time of each activity in case of the PERT, we need to know about the optimistic time, pessimistic time, and most likely time. Okay, the optimistic time is denoted by T naught R. So cap, that is a small a. So it is also exams ಅಲ್ಲಿ, so T naught, TP, T of M ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, sometimes they ask ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ, they will not write even the, so that is the name of that optimistic ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಕಾಲಮ್ ಎ, ಕಾಲಮ್ ಬಿ, ಕಾಲಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್, ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದ್ರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಫಿನಿಶ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮೂತರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಲೈಕ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕಲ್, ದರ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್, ದರ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ so which is going to be goes wrong. ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, everything will be goes very smooth. So that it takes a very shortest time. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್. And this is the next is pessimistic time. So pessimistic ಅಂತಂದ್ರೆ, so this is a possible duration of an activity. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೇನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ like situations goes wrong, it will not go anything wrong. So everything it will be goes very smooth manner. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏದೇನೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಏನಾದರೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಮಷಿನ್, ಸೊ ಟೂಲ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್.
So like that, so everything goes wrong. ಎಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, an activity which will be consumed maximum time is called as, that's a pessimistic time. ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಮಿನಿಟೀಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದೆ. ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಮಿನಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಮಿನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಮಿನಿಟೀಸ್, so what will be the maximum time for a particular activity will be so called by the pessimistic time anta. And most likely time is, it is a normal time, and it is a normal time. So what will be considered is, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ತೊಂದರೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್, ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಸೊ ಲೈಕ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. It will be comes under the normal circumstances. So here in this case, it is a without having any, so without having any problems. Here it is a, we'll consider that almost all the case, in almost all the situation we'll get the, so trouble and send the problems. Adu the longest time. So without having any problem, shortest time called is optimistic. So longest time is pessimistic, and this is the normal circumstances. Some of the, so one or few, so that there will be a goes wrong. So one or few situations which maybe goes wrong, that will be normal condition. That is called as most likely time. It is represented by TM or M ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್, ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೆಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ, 5. Okay, so this will be a like 5, 7, and this will be 6. So they'll give like this. So you need to understand that the 5 is nothing but optimistic time, and this is nothing but the, so that is a pessimistic time, and this will be most likely time. Sometimes they'll represent ABC ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, A B M ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. So A B